La noche incli todo cambia empez como una celebración tranquila. Mi hijo había venido a verme después de meses de silencio. Sonría hablaba con dulzura, y por un momento quais creer por fin habíamos dejado atrás los rencores. Fuimos a un restaurante elegante, luces cílidas, música suave, copas brillando como promesas nuevas. Yo estaba a punto de beber cuando la camarera se acercó corriendo, pálida, con los ojos linos de miedo. Si inclin hacia mi susurro, casi sin voz de segura lo vivía suyo poner algo en su bebida, sentí que el mundo se detenía. Miré la copa, luego a la mesa veis donde estado sentado segundos antes. Mi corazón late qui pense cuados podían oírlo. No grite, no lore, no hice una escena, sonri. Agradeci a la camarera con un gesto levi fue al baño donde vacié la copa en el lavabo. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba clara. No iba a enfrentar esa noche. No todavía. Salí del restaurante fingiendo un dolor de cabeza y volví a casa. Esa madrugada no dorm. Cada recuerdo de mi vida con él se mezclaba con la traición recién descubierta. Pensé en todo lo que sacrifiqué, encima defendí su nombre incluso cuando otros dudaban. Y ahora estaba claro había cruzado una línea que no tenía retorno. A la mañana siguiente llevé la copa al laboratorio de un amigo químico. El resultado fue frío definitivo y una sustancia deseada para provocar un colapso lento, algo que habría parecido un accidente. No había dudas. Mi propio hijo había intentado eliminarme. No llamé a la policía. No han decidí que la justicia debía ser más profunda, más dolorosa. Comencé a mover piezas en silencio. Transfer mis bienes a un fideicomiso intocable. Cambié testamentos, contratos accesos. Dije pistas falsas, rumores suaves que él pudiera encontrar que yo estaba enferma, que mi mente fallaba, que pronto dependería de él. Durante semanas actué como una madre fragile. Le llamé, le pedí ayuda, fingí perdón, y él volvía a acercarse confiado creyendo que su plan había fallado solo por mala suerte. Yo observaba, anotaba cada mentira, cada mirada impaciente, luego leg el momento relativo no con gritos sino con documentos. Grabaciones, informes médicos. Pruebas del intento de envenenamiento. Entregué copias a su esposa, a sus socios, a su abogado. La imagen perfecta que había construido se derrumba en días. Nadie quiso volver a confiar en él. Perdí trabajo, reputación amigos, yo desaparecí. Mi mudé cambié de miro, viví en paz por primera vez en años, 3 meses después tocaron a mi puerta. Era él. Ya no había arrogancia en su rostro, solo desesperación. Si era del Laura supplic. Dijo que había sido un error, que estaba desesperado, que me necesitaba. Detrás de él estaba su esposa con los ojos rojos pidiendo una segunda oportunidad. Los miré en silencio. No sena odio, solo una calma profunda. Les dije que el perdón no siempre significa volver a abrir la puerta. Que algunas traiciones se castigan con ausencia, no con venganza visible. Cerré la puerta lentamente. Esa fue sangre, no gritos, no soársela inmediata. Solo la pie redita de todo lo que creí seguro. Yo, por fin libre. La cena había sido planeada como algo simple, casi insignificante. Una de esas reuniones que se hacen para cumplir con el corazón más que con la razón. Cuando mi hijo me lam después de tanto tiempo, su voz son distinta, más suave, casi arrepentida, y aunque una parte de mi dud, la otra la madre quiso creer. Acepté verlo. Elegimos un restaurante elegante de esos donde la luz es tenue y todo Paris desea du para hacer bajar la guardia. Las mesas estaban bien separadas, la música flotaba como un murmullo constante y el aroma a vino caro llenaba el aire. Era el tipo de lugar donde uno se siente seguro, respetado, importante, y leg puntual. Me abraza con fuerza un poco más de lo normal y por un segundo sentí algo extraño, una rigidez que no supe interpretar. Sonrique habla de su vida, de planes futuros, de cómo el tiempo había pasado demasiado rápido. Yo asentí, escuchaba, observaba. Noté que evitaba mirarme directamente a los ojos cuando hablaba de ciertos temas, pero me convencí de que era nerviosismo. Después de todo, no nos víamos desde hace meses. Pedimos bebidas. Yo elegí algo suave, nada fuerte, por quería estar lucida. Present. Cuando el camarera dejó las copas sobre la mesa, mi hijo fue al baño casi de inmediato. Hora violvo, dijo con naturalidad, no le di importancia. Me quedé sola, mirando el reflejo del cristal, pensando en todo lo que no habíamos dicho an. Fue entonces cuando ocurrí. La camarera se acercó pero no con el gesto profesional habitual. Venía pálida con los labios tensos y las manos temblando.
Mir alreditor anisti habler como si temera qui alguien pudiera orala. Si inclin hacia mi y baj la voz hasta que si convertirla en un susurro desesperado. Se ora perdón que la molest, pero necesito defaral algo. Lo vi. Vaya suhijo poner algo en su bebida quando usted estaba distraída. Las palabras no entran de inmediato. Si quedaran flotando entre nosotras reales imposibles. Sentí un golpe seco en el pecho, como si el air hubiera desaparecido de la habitación. Miré la copa, nada perque de frente. El liquido era claro, tranquilo, inofensivo. Luego miré la camarera, sus ojos no mentían. No había juicio en su rostro, solo miedo y urgencia. Quais preguntar, quais negar, quais ram y decir que debía tratarse de un error. Pero no salí ningún sonido de mi boca. En ese instante, el mundo se partió en dos antes y después de ese choro. Antes yo era una madre comprando una cena con su hijo. Después era una mujer sentada frente a una verdad que jamás habría imaginado. Mi cuerpo reacciona antes que mi mente. Sentí frío un frío profundo que me recorre la espalda. Mis manos comenzaron a sudar, pero mantuve la compostura. No grité, no me levanté, no lemonade. Algo dentro de mí una voz antigua y firme. Me dijo que debía mantener la calma. Cualquier reacción impulsiva podría costarme la vida. Agradeci a la camarera con una leve inclinación de cabeza. Ella perque aliviada como si hubiera cumplido con una obligación moral que la estaba ahogando. Se aleja rápido, nerviosa. Yo seguí sentada observando la copa como si fuera una serpiente dormida. Cada segundo se alargaba. Pensé en beberla solo para demostrarme todo era una locura, pero el miedo fue más fuerte que el orgullo. Mi hijo regresa a la misa poco después. Sonría. Si sent frente a mí como si nada hubiera pasado. Mi pregunacitudo estaba bien. Lo miré a los ojos. Por primera vez esa noche lo vi de verdad. Vi algo oscuro, algo que siempre había estado allí like que había decidido ignorar durante años. Le sonreí. Le dije que no me senta bien que la cabeza me daba vueltas. Empujé la copa lentamente hacia un lado sin tocarla. Il fruncí el seno apenas un segundo tan rápido que cualquiera podría haberlo pasado por alto. Yo no. Paga la cuenta con rapidez. Si ofrecía elevarme a casa. Rechacé la oferta con una excusa torpe, pero convincente. Nos despedimos en la puerta del restaurante. Me dio un beso en la frente. Su contacto me revolvía el estómago. Caminé hasta mi coche con las piernas temblando. No arranqué de inmediato. Me quedé allí sentada, respirando con dificultad mientras la realidad caía sobre mí como un peso insoportable. Esa noche entendí que el peligro no siempre viene de extrados. A veces se sienta frente a ti, te la madre y levanta su copa esperando que bebas. Esa noche, cuando finalmente llegué a casa y cerré la puerta detrás de mí. El silencio fue ensordecedor. Me apoyé contra la madera, como si mis piernas ya no pudieran sostenerme y dejé escapar un suspiro largo, tembloroso, que parecía venir de lo más profundo de mi pecho. No, Laura, no. Mi mente estaba demasiado ocupada repasando cada segundo, cada gesto, cada palabra de la cena. La advertencia de la camarera se repetía una y otra vez en mi cabeza, como un eco que no podía apagar. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Pero mis manos temblaban tanto que derramé un poco sobre la encimera. Lo limpié con cuidado mecánico, casi obsesivo. Como si mantener el orden fuera la única forma de no perder el control. Me miré en el reflejo del microondas y apenas me reconocí el rostro pálido, los ojos demasiado abiertos, una mujer que acababa de descubrir que la persona en la que más había confiado podía ser su mayor amenaza. La pregunta más obvia abrí paso con violencia, ¿por qué no lo enfrenté? ¿Por qué no grité, no lo acusé, no exigí explicaciones en ese mismo instante? La respuesta lega clara, fría firme porque enfrentarlo habría sido peligroso. No sabía que había puesto en la bebida, no sabía hasta dónde estaba dispuesto a llegar. No sabía si esa noche había sido solo un intento fallido el primero de muchos. Confrontarlo sin pruebas, sin protección, habría sido entregarme a su control. Me senté a la mesa de la cocina y respiré hondo. Tenía que pensar como nunca antes lo había hecho, no como madre, no como mujer herida, sino como alguien que necesitaba sobrevivir. Decidí que el silencio sería mi escudo. Que finger ignorancia me daría tiempo, while tiempo sería mi mayor ventaja. Recordé la copa. El liquido brillante aparentemente inocente. Si la había bebido, ahora quizá estaría luchando por mi vida o peor. Esa idea me estremecí. Me prometí que nunca volvería a subestimar una ciel por pequeña que pareciera. Esa noche sin que nadie más lo supiera. Tomé una decisión que cambiaría el rumbo de todo. No diría nada.
no todavía, al día siguiente me desperté temprano. Como si mi cuerpo no hubiera podido descansar del todo. Me sentí cansada, pero también extrañamente alerta, como si cada sentido estuviera amplificado. Preparé café me obligué a seguir mi rutina normal. Si él estaba observando, no debía nada fuera de lugar. Contesté su mensaje con un tono amable cuando me escribí preguntando si me sentía mejor. Le dije que solo había sido un mero pasajero. Al enviar ese mensaje, sentí una punzada en el pecho, pero mantuve la calma. Cada palabra que escribía, cada sonrisa que fingía en las llamadas era una pequeña actuación. Por dentro, estaba reuniendo fuerzas. Empecé a prestar atención a detalles que antes habría pasado por alto la forma en que hablaba de dinero. Chimo se interesaba de repente por mis documentos, por mis cuentas, por mi salud. Todo encajaba de una manera terrible. El silencio no fue fácil. Hubo noches en las cuales marcar su miro y exagerar la verdad, noches en las que la traición me quemaba por dentro como ácido. Pero cada vez que esa tentación aparecía, recordaba la copa sobre la mesa del restaurante y la mirada nerviosa de la camarera. Me recordaba que si alguien fue capaz de intentar algo no merecía advertencias. Comencé a escribirlo todo en un cuaderno. Fecas, llamadas, comentarios extraños, visitas inspiradas. No era paranoia, era preparación. Sabía que si quería protegerme necesitaba claridad y pruebas. El silencio me daba la oportunidad de observar sin ser observada. A veces, cuando hablamos, él sonaba impaciente, como si estuviera esperando algo que no ocurría. Yo fingía torpeza, olvidos leves, cansancio. Le dije que estaba estresada, que necesitaba su ayuda. Versimo bajaba la guardia al creer Adán tenía control fue doloroso, pero también revelador. No confrontarlo no significa perdonarlo. Significa posponer la reacción para elegir el momento adecuado. Significa aceptar que la verdad era demasiado peligrosa para manejarla con impulsos. Aprendí que el silencio puede ser una forma de resistencia y una estrategia poderosa cuando se usa con intención. Mientras el mundo seguía girando con normalidad aparente, yo estaba cambiando por dentro. La ingenuidad se me cae como una piel vieja. En su lugar crecí una determinación tranquila firme. No sabían si cómo terminaría todo, pero si sabía una cosa con absoluta certeza esa noche en el restaurante no solo había salvado mi vida al no beber esa copa. También había aprendido a calar para sobrevivir a esperar para ganar. Pasaron algunos días antes de que me atreviera a dar el siguiente paso. No fue por falta de decisión, sino porque necesitaba hacerlo bien sin dejar rastros, sin levantar sospechas. El recuerdo de la copa seguía andando, brillando en mi mente como una amenaza silenciosa. Cada vez que cerraba los ojos, veía el líquido envolver la mano de mi hijo eligiéndose con demasiada rapidez. No podía quedarme solo con una advertencia y una intuición. Necesitaba la verdad completa, tangible, irrefutable. Llamé a una persona que casi nadie conocía en mi vida actual, un viejo amigo de juventud que había terminado trabajando en un pequeño laboratorio privado. No le di detalles por teléfono, solo le dije que necesitaba un favor urgente, algo delicado. Acepta verme el día siguiente. Su tono serio me dio algo de tranquilidad. Cuando llegué al laboratorio, el lugar olía a desinfectant y metal. Todo era blanco, limpio, ordenado, como si él no hubiera espacio para mentiras. Le conté lo ocurrido con voz controlada, sin dramatizar, como si hablara de alguien más. Saqué la botella había pedido al restaurante después, la misma marca, el mismo lote. No era la copa exacta, pero mi amigo sabía que buscar. Le expliqué mis sospechas, mis miedos y por primera vez desde aquella noche, sentí si la emoción me apretaba la garganta. Él no me interrumpí, escuché en silencio con el sino fruncido. Cuando terminé, asentí lentamente y me dijo que haría todo lo posible, pero que debía prepararme para cualquier resultado. Esa frase me acompañó mientras esperaba. Prepararme para cualquier resultado. Como si hubiera una versión de la realidad que no fuera devastadora. Las horas se hicieron eternas. Me senté en una sala pequeña, mirando un reloj queer per haber detenido. Pensé en mi hijo cuando era niño, en sus manos pequeñas aferrándose a las mías, en las veces que lo defendí incluso cuando sabía que estaba equivocado. Me pregunté en qué momento exacto si había roto algo entre nosotros. Finalmente, mi amigo regresa. No sonría. Cerré la puerta con cuidado antes de hablar. Me dijo que había encontrado restos de una sustancia deseada para provocar un colapso progresivo Marios, pérdida de conciencia y si no se atendía a tiempo, consecuencias fatales. No era algo improvisado. No era una broma cruel.
Era algo calculeto para parecer un accidente, algo que solo alguien con intención clara usaria, senti quiel sulo desapercibajo mis pies, pero no mi movi, no gride, no lore, solo assenti, como si una parte de mí lo supiera desde el primer segundo. La traición cuando se confirma no siempre dual mas, a veces solo civil mas pasada, mas real. Liegradec y mi fu el trayecto de regreso a casa fu extrado, casi silencioso por dentro. No había rabia inmediata, solo una calma oscura, profunda. La duda había mirto. Ya no era una sospecha ni una posibilidad, era un hecho, mi propio hijo había planeado mi muerte. Al llegar a casa cerré todas las ventanas y me senté en el salón. Coloca el informe sobre la mesa y lo mir durante mucho tiempo. Es papel contenía la verdad, pero también marcaba el final de algo dentro de mí. La última excusa. La última esperanza que todo hubiera sido un malentendido. Esa noche lore por primera vez. No de forma ruidosa, sino en silencio, con lágrimas que caen en despacio, una tras otra. Lore por la madre que había sido, por la mujer que había confiado demasiado, por el amor que no podía salvarse. Pero junto al dolor, nace otra cosa, una claridad implacable. Entendí que no estaba frente a un error impulsivo, sino ante una decisión fría. Y una decisión así no se perdona con palabras, se enfrenta con consecuencias. No sabla an culas ser en puro sup que no me escondería ni huiría ni fingiría que nada había pasado. Guardé el informe en un lugar seguro y comencé a pensar de frente. Yo no desde el miedo, sino desde la estrategia. Si él había sido capaz de planear algo así, yo tenía que ser más cuidadoso que nunca. No se trataba solo de justicia, sino de protección. De asegurar que nunca volviera a tener una oportunidad. A la mañana siguiente, cuando me lam con su voz habitual, fingiendo preocupación, respondí con dulzura. Le dije que me sentí mejor, que me dejé de que no era nada grave. Al colgar, sentí una non usi intensa pero también una extraña sensación de control. El no sabe que yo sabía, y secreto por primera vez estaba de mi lado. El informe no solo confirma el veneno, confirma algo aún más duro que la persona que había creado ya no existía. En su lugar había alguien capaz de destruirme sin remordimiento. Y desde ese momento dejé de ser solo su madre. Me convertí en alguien que había sobrevivido a una traición mortal y que no pensaba desperdiciar la segunda oportunidad que la vida y una camarera valiente me habían dado. Después de confirmar la verdad, entendí que no podía moverme por instinto. Cada paso debía ser calculado, silencioso, casi invisible. No se trataba solo de enfrentar una traición, sino de protegerme de alguien que conocía cada rincón de mi vida. Sabía mis horarios, mis debilidades, mis recuerdos. Si quería sobrevivir y ganar, tenía que convertirme en alguien que él no pudiera leer. Empecé por lo más básico el control. Durante años había vivido con la comodidad de no pensar en documentos, claves o decisiones legales. Todo eso cambió. Sin levantar sospechas, pedía soria profesional. Dije que quería ordenar mi vida, que estaba pensando en el futuro en prevenir problemas. Nada duda. Después de cierta edad, la prudencia parece natural. Revisé cada cuenta, cada propiedad, cada papel firmado en el pasado. Descubrí cosas que me helaron la sangre, autorizaciones que había concedido por confianza, excesos que él tenía por si acaso, decisiones que tomé cuando creía que mi mayor error había sido consentirlo demasiado. Ahora había con claridad la confianza mal puesta puede ser más peligrosa que el odio. Todo fue cambiado, lentamente sin ruido. Testamentos actualizados, bienes transferidos a estructuras que no podían tocar sin mi consentimiento directo. Cancele poderes, modifica beneficiarios, blind cada cosa que pudiera convertirse en un incentivo para hacerme daño. No lo hice por venganza sino por supervivencia. El amor puede cigar, pero el miedo bien dirigido afila la mente. Mientras tanto, mi actuación continuaba, empecé a hablar de cansancio, de olvidos de piqui osmerios. DJ care comentarios soltos sobre médicos tratamientos, la posibilidad de necesitar ayuda. Nada concreto, solo lo suficiente para alimentar una idea peligrosa, que seguía siendo vulnerable, el reacciona justo como esperaba. Comencé a mar mes seguido a visitarme con sonrisas tensas y preocupación exagerada. Preguntaba por mis papeles, por si todo estaba en orden, por si había pensado en el futuro. Yo respondí con evasivas con frases incompletas, con una aparente confusión que lo tranquilizaba. Verlo bajar la guardia fue doloroso, pero también revelador. Confirmaba que sus intenciones nunca habían cambiado. Cada conversación era una prueba.
Yo escuchábamos de lo que hablaba, observaba si moza dilataba en pequeños gestos la impaciencia cuando cambiaba de tema. La rigidez cuando yo dije que todavía no había decidido nada. Empecé a grabar llamadas, a guardar mensajes, a construir un archivo silencioso de su propia ambición. Hubo noches en las que la culpa intenta volver. Pensaba sigue siendo mi hijo. Pensaba en su infancia, en las veces que lo consolé, en las promesas que me hice a mí misma de protegerlo siempre. Pero entonces recordaba la copa, el laboratorio, el informe, while la culpa se desvanecía. No estaba traicionándolo, estaba aceptando la realidad. Para reforzar mi papel, DJ que me viera cometer pequeños errores. Le pedí ayuda con cosas simples, fin no entender documentos psíquicos. Incluso DJ que creera que había formado algo sin leerlo bien. Todo era falso, cada gesto enseñado. Yo sabía exactamente lo que formaba y lo que no. Pero él necesitaba creer cada tenía ventaja. La paciencia fue la parte más difícil. Cada día exigía autocontrol una sonrisa más, una mentira más. Pero también fue la etapa en la que más aprendí. Aprendí que el poder no siempre se impone, a veces se cede estratégicamente. Aprendí que la verdadera fuerza está en esperar el momento justo. Con el tiempo empecé a notar cambios en su actitud. Se mostraba más confiado, incluso descuidado. Hablaba de planes, de proyectos futuros que dependían claramente de algo que esperaba recibir. Yo sentía con esa expresión cansada que tanto la tranquilizaba. Por dentro, cada una de sus palabras reforzaba mi certeza. No se trataba de arrepentimiento, sino de expectativa. Cuando todo estuvo listo, los bienes protegidos, las pruebas organizadas, las decisiones tomadas, sentí algo que no había sentido desde la noche del restaurante paz. No alivio, no felicidad, sino una calma firme. La sensación de estar preparada. Sabía que el desenlace se acercaba. No porque yo fuera a provocar una confrontación inmediata, sino porque la verdad siempre encuentre una forma de salir. Y cuando lo hiciera, yo no sería la mujer sentada frente a una copa envenenada, confiando ciegamente. Sería alguien que había aprendido a fingir debilidad para desarmar a su enemigo, incluso cuando ese enemigo lavaba su misma sangre. En ese silencio cuidadosamente construido, terminé de entender algo esencial. La venganza más poderosa no es la que grita ni la que destruye de golpe. Es la que se prepara con paciencia, se ejecuta con precisión y deja al otro sin nada que reclamar. El día que desde que era suficiente no amanece distinto a los demás. El cielo tenía el mismo color apagado de siempre y la casa estaba igual de silenciosa. Pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no era solo preparación ni defensa. Había llegado el momento de cerrar el círculo, no con impulsividad, sino con una precisión casi quirúrgica. Todo lo que había reunido documentos, grabaciones, informes, mensajes, ya no podía quedarse escondido. La verdad, cuando se guarda demasiado tiempo, empieza a quemar por dentro. No hay una llamada directa, no lo cede con dramatismo. DJ quil golpe viniera desde varios frentes, como una marea imposible de contener. Primero, envié copias cuidadosamente seleccionadas a personas clave de su vida, su esposa, su socio principal, su abogado. No addí comentarios emocionales, solo ecos, fecas, pruebas. El informe del laboratorio fue el último archivo. Enviado cuando ya no había forma de que lo negaran todo como un malentendido. Sabí que el impacto sería devastador, pero incluso yo subestimé la velocidad con la que su mundo empezó a desmoronarse. Su esposa me lamilando, preguntando si era verdad, si yo sabía algo más. No respondí con rabia, le dije la verdad sin adornos. Que sí que lo sabía todo, que no lo había hecho para destruirlos, sino para protegerme. El silencio que siguió fue largo y pesado. Sus socios no tardaron en reaccionar. Nadie quiere estar ligado a alguien capaz de algo es. Los contratos se suspendieron, las reuniones se cancelaron, las puertas que antes se abrían solas comenzaron a cerrarse con fuerza. Y el intenta defenderse, hablar de conspiraciones, de errores, de pruebas sacadas de contexto. Pero cuando la verdad está respaldada por documentos fríos, las palabras pierden valor. Yo observaba desde la distancia. No sentí alegría, tampoco culpa. Era como ver una tormenta que había sido anunciada durante meses y que finalmente instalaba. Cada consecuencia era la suma de sus decisiones, no de las mías. Cuando por fin mi su valle no era segura, sonaba rota desesperada. Mi pidi ramos, que aclaramos las cosas. Acepta verlo no por él, sino por mí sí. Sabía que necesitaba ir cara a cara no para perdonar, sino para afirmar lo que era irreversible. Nos encontramos en un lugar público, neutro, elegantes cuello.
Estaba irreconocible, los hom rostro tenso los ojos hundidos. Cuando me vio se levanted inmediato, como un niño sorprendido en falta. No me abraza. No pudo habla durante mucho tiempo. Demasiado. Mezcla disculpas con justificaciones, logrimas con reproches. Dijo que estaba desesperado, que no pensé en las consecuencias, que jams cree caligria tan lejos. Yo lo escuché en silencio, no lo interrumpí. Cada palabra suya era una confirmación más de que no había arrepentimiento real, solo miedo a la pérdida. Cuando terminé, saqué una carpeta del bolso y la dejé sobre la mesa. No la abrí, no hacha falta. Le dije que todo lo que había hecho tenía pruebas, que no estaba en mis manos deshacer el daño, ni aunque quisiera. Le dije que la confianza no se rompe de golpe. Se desintegró y que él mismo la había reducido a polvo. Intent tocarme la mano, la retira con suavidad, sin violencia. Es gesto parece dolor más que cualquier palabra. Me pregunté que iba a pasar ahora. Lo miré con una calma que jamás había tenido frente a él. Le dije que eso ya no dependía de mí, que la justicia, social o legal, seguiría su curso. Que yo había terminado. Si fu sin despedirse, yo me quedé unos minutos más, respirando despacio, dejando que el piso de encuentro se sentara. No sentí victoria, sentí cierre. Los días siguientes fueron silenciosos, no hubo más llamadas, ni mensajes ni intentos de contacto. Su nombre empezó a desaparecer de conversaciones de círculos de lugares donde antes era bienvenido. La reputación, una vez manchada por algo, no se limpia con facilidad. Yo, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin miedo. No porque todo hubiera terminado del todo, sino porque ya no estaba escondiendo de la verdad. Había expuesto lo que debía ser expuesto. Había quitado de mis hombros una carga que no me pertenece. Entendí entonces que la venganza más dura no es la que busca humillar, sino la que obliga al otro a vivir con las consecuencias completas de sus actos. Yo no le quité nada que no hubiera puesto en riesgo él mismo. Solo que la verdad hiciera su trabajo. En es preciso perdí un hijo, al menos la idea que tenía de él. Pero gané algo que imposible de recuperar mi dignidad, mi seguridad y la certeza de que sobreviví no solo a un intento de muerte, sino a la mentira más peligrosa de todas, la de creer que el amor siempre es suficiente. 3 meses pasaron como una marea lenta silenciosa casi engadosa. El tiempo no trajo ruido ni estalando los nubos, solo una calma extrema, como si el mundo hubiese decidido dejarme en paz después de tanto temblor. Me mudé sin despedidas, sin anuncios. Elegí un lugar pequeño luminoso donde nadie con mi historia ni pronunciaba su nombre con cautela. Cambié de número de rutinas de pasajes. No huía, simplemente cerraba una puerta que no debía permanecer abierta. Empecé a vivir de otra manera. Caminaba sin mirar atrás, dormía con las ventanas abiertas, respiraba sin esa prisión constante en el pecho. A veces, al preparar café por la mañana, me sorprendí a mí misma sonriendo sin razón. No era felicidad plena, pero sí algo parecido a la libertad. La libertad que liga cuando ya no esperas nada de nadie. Cree que es terminaria todo. Pero las historias como esta nunca se apagan del todo. Solo esperan el momento justo para volver a tocar. Una tarde cuando el sol empezaba a caer, llamaron a mi puerta. No esperaba nadie, me acerqué con calma, sin miedo a mirar por la mirilla. Lo vi más delgado, más viejo, más pequeño. Detrás de él estaba su esposa, con el rostro cansado y los ojos enrojecidos. Mi corazón no se aceleró. Eso fue lo que más me sorprendí. No sentí rabia ni ansiedad, solo una quietud firme. Abrí la puerta lo justo para escuchar, no dije nada, al hablar primero. Su voz temblaba. Dijo mi nombre como si fuera una súplica. Me conta que lo había perdido todo. El trabajo, los socios, los amigos. Que nadie contestaba sus llamadas. Que las puertas se cerraban antes incluso de que pudiera explicar. Dijo que ahora entendía. Que había tocado fondo, que se odiaba por lo que había hecho. Su esposa intervino. Dijo que estaban desesperados, que necesitaban ayuda, que él estaba arrepentido. Que no había pasado un solo día sin pensar en mí. Mi piticlo mirara, que viera en que se había convertido. Lo miré. Vi un hombre derrotado, sí, pero no vi inocencia, no vi verdadero arrepentimiento, vi miedo, vi la angustia de quien perdió el control, no la conciencia de quien comprende el daño causado. Mi pedí perdón. Lor, que de rodillas frente a mí como si es gesto pudiera borrar una copa envenenada, un informe dico, noches enteras de silencio calculado. Mi dijo que era su madre, que una madre siempre perdona, que sin me no tenía nada. Fue entonces cuando entendí algo con absoluta claridad.
El perdón no siempre es un regalo. A veces es una excusa para volver a lastimar. Li hable con voz tranquila. No levante el tono. No use palabras duras. Li dije que el amor crescente por él había sido real. Pero que muri la noche en que decidí poner algo en mi bebida. Li dije que perdonarlo no significaba permitir volver a mi vida. Que algunas decisiones no se pagan con disculpas, sino con ausencia. Su esposa la roba en silencio, y él negaba con la cabeza, como si no pudiera aceptar que ya no había marcha atrás. Me permití cambiar era terapia en pesar de cero. Me ofrecí lo túnico que le quedaba palabras. Yo ya no vivía de palabras. Li dije que no iba a llamar a la policía, que no iba a perseguir lo míos, que no iba a hacer daño. Mi venganza había terminado hace meses. Pero también le dije que nunca volvería a abrir la puerta, ni literal ni emocionalmente, que mi paz no era negociable. Hubo un largo silencio. El tipo de silencio con mis culos gritos. Finalmente se levantó. No intenta tocarme, no insistí. Tal vez por primera vez, entendí que había perdido algo que nos recupera. Cerré la puerta despacio, no con rabia, no con dramatismo, con decisión. Me apoyé unos segundos en la madera y respiré hondo no olor. Esa noche dormí profundamente. Sin recuerdos invadiendo mis sueños, sin sobresaltos. Al despertar, el sol entraba por la ventana y sentí algo que nunca había sentido antes orgullo. No por haber ganado, sino por haber elegido bien. Entendí que la revancha más poderosa no siempre destruye el otro de inmediato. A veces lo dije vivir con el paso de lo que hizo, mientras te sigues adelante intacta. Yo no necesitaba verlo sufrir malas, yo no necesitaba demostrar nada. Había sobrevivido. Había protegido mi vida y de dignidad de mi futuro y, sobre todo, había aprendido que decir no también es una forma de amor propio. Desde entonces, cada la que pasa en su sombra es una victoria silenciosa. Y esa, sin duda, fue la mayor venganza que pude elegir.